Hello guys, welcome back to this channel where we provide you latest updates on HYBE labels, artists, and sometimes updates on NewJeans slash NewJeans issues. This video being one of them. And this time we're going to talk about what NewJeans parents said through Instagram. If you want to listen to me talk in English about it, check the timestamps, or you can listen to me talk in Korean first. So stay with us. 안녕하세요. 1월 31일 방송이네요. 설날 연휴 잘 보내셨기를 바라겠고요. 오늘 보니까 뉴진스 부모님들 관련된 기사가 많이 나왔습니다. 5인 부모들, 뉴진스 5인 부모들 SNS 개설 직접 사실관계 바로 잡겠다. 조선일보, 한겨레 가짜뉴스 대응 절박한 상황, 녹화뉴스 전달 채널 필요 절박, 헤럴드 경제 하이브 찌라시 정황의 SNS 개설, 그리고 동아일보, 경향신문, 한국경제, YTN 등등등등 스포츠 경향 등등등등 기사가 많이 나왔습니다. 자, 그래서 이게 뭐냐? 인스타그램을 개설을 했습니다. 유저네임은 jeans PR 언더바 PR. PR은 이제 보도자료, 프레스 릴리스의 준말이죠. 그리고 jeans 이 Z는 뉴진스가 NewJeans라고 인스타그램을 개설을 했죠. 그거를 이제 좀 뭐랄까 따와서 만든 것 같은데 오늘 1월 30일 250131 금 이렇게 하나가 올라왔습니다. 뭐냐? 읽어보죠. 자, 이 부분 좀 스킵하실 분들이 많을 것 같은데 일단 함께 읽어보자고요. 안녕하세요. 민지, 하니, 다니엘, 혜린, 혜인의 부모들입니다. 본 계정은 임시로 운영될 계정으로 하이브와의 분쟁에서 입장을 대변하기 위해 부득이하게 개설되었음을 알립니다. 입장을 전달할 공식 창구가 없었기 때문에 그간 여러 언론사들을 통해 직접 인터뷰를 하거나 알게 된 기자분들을 통해 사실관계를 전달하려고 여러 차례 노력해 보았습니다. 감사하게도 그대로 받아 써주신 매체도 있었지만 매우 소수였고 오케이. 대행사를 통해 전체 배포 또한 시도해봤지만 여기서 대행사는 마컬 컨설팅을 말하는 거보죠. 헤드라인이 이상하게 쓰여지는 등 저희의 입장이 지면을 통해 왜곡 없이 전달이 되는 것에 많은 어려움을 겪어왔습니다. 그러니까 그대로 받아쓰기를 하는 그런 언론을 원하셨나 봐요. 근데 이게 또 아이러니하죠. 헤드라인. 요즘에는 이제 헤드라인 단어만 봐도 그게 떠오릅니다. 민희지 씨가 말했던 안물안궁. 뭐 중요한 건 헤드라인이야. 그런 거 있죠. 그 있지 않았나? 미니진 이거였나? 중요한 건 뉴스가 이 헤드라인만 나오면 돼. 멍청아라고 했다고 해요. 아무튼 이게 생각나는데 다시 돌아가 보겠습니다. 자, 멤버들의 이야기는 왜곡되거나 부정적인 틀 안에서 인용되는 것이 아니면 극소의 기사로만 배포되는데 그친 반면 하이브 및 어도어는 인터넷 어용지를 포함한 어용지? 여러 언론사 등을 통해 언론사라면 의뢰 거쳐야 하는 사실 확인 및 반론 청구권 과정조차 거치지 않은 채 허위 사실 혹은 하이브와 어도어의 입장원을 대변하는 내용의 기사 등을 하루에만 몇백 개씩 배포하는 중입니다. 문장이 굉장히 기네요. 자, 그런데 하이브를 매일 검색하는 제가 봤을 때는 글쎄요, 뉴진스 그리고 미니진씨 그쪽 분들이 뭐랄까 창구가 없었다? 그리고 기사가 소수에만 그쳤다? 저는 동의하지 않습니다. 매우 많이 나왔죠, 작년에. 네. 어찌 보면은 어떤 면에서는 하이브보다 엄청 더 크게 언론 플레이를 하셨던 게 아닌가 싶은데 또 뭐 그분들의 생각은 다를 수 있겠죠. 그리고 또 여기서 드러나죠. 본인들의 의견에 반하는 내용의 기사를 쓰는 곳들은 다 인터넷 어용지다 라고 하시는 것 같아요. 기자님들이 별로 달가워하지 않을 것 같은데 아무튼 자, 그리고 괄호 내용이 또 있네요. 유감스럽게도 가처분 소송을 앞두고 하이브 및 어도어는 또다시 멤버들을 대상으로 한 허위성 기사를 유포하기 위해 찌라시 등을 여러 기자들에게 돌리고 있다는 정황을 제보받아 이에 본 계정을 생성하게 되었음을 말씀드립니다. 이게 흥미롭습니다. 왜냐? 모르죠. 이게 뭐 진짜인지 가짜인지. 그런데 지금까지 민희진 씨의 행보를 보자면 그리고 제가 왜 민희진 씨 얘기를 하느냐, 이거는 부모 계정인데 그러니까 부모가 했다고 하는데 왜 그러냐, 왜냐면 이전에도 민희진 씨가 부모를 대신해서 뭔가를 쓰신 적이 있습니다. 엄마들의 입장에서 쓰신 거, 부대표와 대화죠. 전달 어조에 대해 좀 고민해 봐야겠다 하면서 뭐
엄마들이 더 까기 좀 엄마들이 신고한 자체가 결백을 드러내기도 하고 뭐 이렇게 얘기를 했었고 그리고 아까 보여드렸듯이 안물안궁 중요한 건 뉴진스 부모가 무슨 일로 하이브를 공정에 신고했을까 이것 이 헤드라인만 나오면 돼 멍청아 라고 말을 했다고 하고요 그리고 네 교열까지 했었고요 띄어쓰기 교열까지 엄마들이 하이브와 계약서 안 쓴 점을 적극 이용하면 돼 라고 하기도 하고 엄마들이 까기 더 좀 그러니까 글쎄요 이게 진짜 순수 그대로 부모님들이 썼다? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그럴 수도 있지만 지금까지의 상황을 봤을 때 미니 씨가 그 배후에 있음을 좀 유추할 수가 있다. 그리고 그래서 왜 이 얘기를 꺼냈냐면 미니 씨가 저희가 다보링크에 대해서 알기 전에 미니즈 씨가 갑자기 뜬금없이 입장문을 발표했죠. 저는 그 어떤 투자자도 만난 적이 없습니다. 그로 인해서 이제 다보링크 주가는 폭락을 했었고, 그로 인해서 다보링크 회장께서 굉장히 화가 나셨죠. 아니 나하고 분명히 미팅을 했는데 왜 이거를 그렇게 부인하냐. 아무튼 미니즈 씨는 지금까지 봤을 때 대중이 결국 알게 될 사안에 대해서 먼저 선제적으로 입장문을 발표하는 그런 정황이 있었어요. 그렇기 때문에 이분들이 말하는 이 찌라시가 정확히 뭔지 모르겠지만 뭐 이분들에게 찌라시라면 뭐 한편으로는 이분들의 뭐 치부를 찌르는 뭐 그런 종류의 내용일 수도 있겠죠. 그래서 뭔가가 오고 있을 수도 있다. 뭔가가 좀 큰 어떤 것이 뭐랄까 다음 달 2월에 뭐가 터질 수도 있지 않나 싶습니다. 긴 분쟁으로 필요하실 분들이 있으시다는 것을 알기에 매우 송구스럽습니다. 네, 이것도 좀 중요한 부분인 게 사실 현재 대한민국 국민들이 이거에 대해서 저희만큼 그렇게 관심이 있지 않습니다. 특히 뭐 저희들 가운데서도 점점 관심도가 떨어지고 있죠. 네, 세상에 신경 써야 될 게 엄청 많은데 그렇기 때문에 이전에는 미니지 씨가 좀 여론을 활용했다라면 지금은 활약이 현저히 좀 떨어지지 않았나 싶고요. 물론 미니지 씨의 극성 팬들은 다를 수 있겠죠. 여전히 특히 이것만 가지고 이 글을 가지고 하이브가 찌라시를 준비한대 이런 식으로 또 그 뭐라 그럴까? 래퍼가 형성될 수 있겠죠. 그분들 사이에선. 아무튼 하지만 본 계정을 통해 전달한 내용은 멤버들이 직접 소통하기 어려운 내용 위주의 것으로 멤버들이 현재 유일한 대변인으로서 사실관계를 바로잡기 위해 전달 채널이 필요한 절박한 상황인 점 양해 부탁드립니다. 글쎄 지금까지 뭐 기자님들은 많이 있었고 그러니까 미니즌씨, 뉴진스의 의견을 써주신 기자님들 뭐 예를 들어서 뭐 경향신문이나 뭐 한겨레 그리고 KBS, CBS도 많이 활용을 하셨고요. 그리고 또 한편으로는 팀 버니즈도 있지 않습니까? 근데 왜 갑자기 Jeans PR이라는 이런 계정을 또 오픈을 하셨는가? 매우 흥미롭습니다. 영어로 번역을 하셨네요. 제가 굳이 번역을 하지 않아도 여기 번역이 되어 있군요. 아무튼 팀 버니즈도 있는데 뭔가 힘이 좀 떨어짐을 느끼는 걸까 좀 궁금합니다. 자, 아무튼 이런 게 있었고요. 이거에 대해서 저 스포츠 투데이에 윤혜영 기자님은 이런 기사를 쓰셨어요. 일단 뭐 초반부에는 이 입장문을 좀 요약을 하셨고 자, 그 다음에 이 사전을 보면서 얘기하겠습니다. 그러나 이를 두고 반쪽짜리 선택적 입장문이라는 반응이 나온다. 수개월째 진행 중인 자신들을 둘러싼 의혹에 대해선 침묵하면서 하이브의 왜곡만을 강조하는 것은 어불성설이라는 지적이다. 앞서 뉴진스는 지난해 11월 긴급 기자회견을 통해 어도어가 전속계약을 위반했다고 주장하며 전속계약 해지를 선언했다. 그러나 이후 미니진 씨가 템퍼링 의혹이라는 치명적인 논란에 휘말리며 업계의 비판이 이어졌다. 뉴진스와 미니진 씨 이렇게 표현을 했습니다. 특히나 템퍼링 의혹은 그간 미니진 씨와 뉴진스 측이 주장해온 내용과 배치돼 더 큰 논란이 됐다. 미니진은 제가 누군가로부터 투자를 받기로 했다. 누군가와 계약을 하기로 했다는 이야기가 투자 업계를 중심으로 퍼지고 있다. 전혀 사실이 아니다. 제가 아까 얘기 드렸죠. 뉴진스 측 역시 현재 뉴진스 멤버들의 가족, 친지와 관련된 근거 없는 소문이 떠들고 있는데 뉴진스는 이러한 소문과 아무런 관련이 없다고 밝힌 바 있다. 그런데 디스패치에 따르면 뉴진스의 멤버의 혜인 씨의 큰아버지 그리고 그게 혜인님은 뭐 많은 분들이 아셨겠지만 미니제 씨가 인스타그램 스토리로 이름까지 명시를 해버렸죠. 그
기자님과의 그 소통 과정에서 뭐 본인은 부인을 하셨지만 그러나 지난해 이를 전면 반박하는 증거 사진이 보도됐다. 디스패치가 지난해 9월 30일에 이루어졌던 미린 씨와 더블링크 A 회장, 뉴진스 멤버 큰아빠 B 씨의 3자 회동 사진을 공개하며 미니진 전 대표와 뉴진스는 거짓 의혹에 휩싸였다. 더욱이 더블링크 회장은 매체에 미니진이 제가 뉴진스를 데리고 나올 수 있을까요? 라고 말했다. 미니진과 B씨는 이미 하이브 탈출을 준비하는 것처럼 보였다며 B씨가 그러니까 큰아버지를 말씀하는 거죠. 먼저 연락이 왔다. 매니저에게 50억 원 정도 투자할 수 있냐 뭐 그런 얘기를 또 그 요약을 하셨고 이에 대해서 민 씨는 허위 내용이라며 해당 기사를 작성한 기자를 고소하겠다고 밝혔으나 무슨 근거로 허위라는 입장을 낸 건지는 구체적으로 해명하지 않았다. 뭐 이거에 대해서는 또 찌라시라고 생각을 했겠죠. 말을 하거나 분명한 증거가 잡혔는데도 불구하고 자, 그리고 디스패치 얘기도 나오고요. 이 와중에 뉴진스가 미니진 전 어도어 대표와 법률 대리를 맡고 있는 법무법인 세종을 선임하기 전 이미 세종과 소통하고 있었다는 정황도 보도가 됐다. 그것도 있었고요. 자, 또한 뉴진스 멤버가 그 전에 뉴진스 멤버들이 라방으로 미니를 대표로 복귀시켜달라고 요구했던 시한이 마감되기 하루 전인 지난해 9월 24일 멤버들은 모친과 세종 변호사가 미니진의 사무실에 만났다며 회동 사진을 포착해 보도했다. 이건 요거 말한 거죠. 그리고 그 국정감사, 한이가 국정감사에 나가기 전에 미니진 씨가 세종 변호사하고도 얘기를 나눴었고요. 일단 4시간 동안, 3시간인가요? 4시간 동안 많은 얘기를 나눴다고 하고요. 그리고 한국 음악 콘텐츠 협회에 대한 이 입장에 대해서 별다른 입장을 내지 않았고요. 뭐에 대해서? 템퍼링 의혹에 대해서. 자, 명확한 해명이 필요한 합리적인 의혹 제기임에도 불구하고 미니진 씨는 물론이고 뉴진스를 포함한 부모까지 입장을 내놓고 있지 않다. 그러면서도 이제 와서 입장을 내겠다며 뉴진스 부모들이 SNS 채널을 개설을 했으나 입장문의 내용은 많은 이들이 갖고 있는 의혹을 말끔하게 해석시키지 못했다. 말끔하기도 아니라 뭐 딱히 의혹에 대해서 얘기를 나눈 게 없죠. 뉴진스 부모들은 마치 하이브와의 여론전에서 밀리고 있어 자신들의 이야기가 왜곡되고 있다는 입장만 반복하고 있다. 누차 반복하지만 미니진 전 대표와 뉴진스 측의 템퍼링 의혹을 뒷받침할 사정이 찍혔고 증언까지 나온 상황이다. 자신들의 입장이 왜곡된다고 억울함만 표하기 전에 정말 템퍼링 의혹이 아니라서 억울하다면 왜 아닌지 설명하면 될 일이다. 라고 합니다. 안타깝습니다. 왜냐면 이전에는 뉴진스 멤버들과 뉴진스 부모들이 미니진 씨와 좀 분리해서 풀어낼 수 있었어요. 그러니까 아무리 미니진 씨에게 불리하게 작용할 그런 뭐 카톡 내용이라던가 이런 게 공개가 됐었어도 이게 어찌 보면 뉴진스나 뉴진스 부모들과는 뭐 그렇게 연관이 되어 있다고 보지 않을 수 있거든요. 그러니까 분리할 수 있죠. 그런데 이렇게 템퍼링 당사자들이 동의한 템퍼링 의혹이 발생해버린 이상 따로 떨어뜨리기가 어렵죠. 그리고 지금 뉴진스 부모는 이번이 처음이 아닙니다. 목소리를 낸 게 이번이 처음이 아니에요. 이분들은 단독 인터뷰도 했었고요. 바퀴벌레 득실거리는 숙소 이렇게 했었고 그리고 그렇죠. 인터뷰를 직접 했었고 그리고 이거에 대해서 민씨 부모님 말은 좀 한숨 나오네요. 나도 매일 새벽 2, 3시까지 공부하고 집 들어가는데 어쩌라는 건지 싶음. 그러니까 새벽 2시가 다 돼서야 뭐 퇴근을 시켰다 뭐 그런 내용이 있어요. 토요일, 일요일 쉬는 날 없이 새벽 2시를 넘게 퇴근시켰다. 뭐 그에 대해서 나도 새벽까지 독서실에서 공부함. 새벽 4시, 5시까지 공부하고 혼자 집 들어가는데 뭐 이런 내용도 있었고 그리고 이분들은 또 미니진 씨가 대표였을 때, 어도어 대표였을 때 부모들의 이름으로 하이브에게 이메일을 보낸 적이 있죠. 이게 아마 그때 약간 뭐 전달 어조에서 고민해봐야겠다. 뭐 이거랑 연결이 된 것 같아요. 아무튼 여기에서도 뭐 많은 얘기를 했습니다. 그 중에서 아일릿이 뉴진스를 카피했다. 이것도 했고 물론 이게 미니진 씨가 작성을 한 내용이고 뭐 조율을 한 내용이더라도 결국에 가서는 부모님의 이름으로 발송이 되는 거잖아요. 본인들이 동의를 했다는 건데
안타깝습니다. 아무튼 그리고 이거 그런데 땡땡땡의 콘텐츠에서도 여기서 땡땡땡은 아일리시입니다. 네. 아일리스를 땡땡땡으로 이렇게 표현했어요. 가십으로 인용될 만한 내용이 있었습니다. 그리고 뭐다? 이 이메일조차도 일간 스포츠를 통해서 기사화 됐고요. 방시혁 뉴진스 멤버들 인사도 안 받아. 그래서 뭐 어떤 내용을 했었냐? 땡땡땡 어딨지? 자, 일단 가십으로 인용될 만한 내용이 있었습니다. 빌리프랩에서 제작한 땡땡땡의 자체 콘텐츠 내 특정 언급은 매우 부적절하다는 생각이 들었습니다. 우려대로 관련 가십이 생산되어 한 커뮤니티에서 뉴진스를 조롱하는 내용들이 발견되었습니다. 이 내용들은 전부 하이브 내부 제작팀에 의해 제작, 편집되었음에도 필터링 되지 않았다는 점이 가장 유감스럽습니다. 이게 뭐냐? 아무리 봐도 가십으로 인용될 만한 내용 없어요. 근데 찾아보면은 발견되는 게 이겁니다. 그 아일리시 칼국수 민지 씨의 뭐 논란 아닌 논란 중에 있던 칼국수인데 그 방송 중에 음식 월드컵에서 칼국수를 언급했다. 근데 칼국수는 언급한 것만으로도 우리 뉴진스 민지에게 해가 되는 내용이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 그런데 이게 또 교묘하게 일단은 이게 빌리프랩 자체 컨텐츠가 아닙니다. 엠넷 컨텐츠거든요. 근데 이 내용에 대해서는 정확히 얘기를 안 했죠. 땡땡땡의 콘텐츠다. 그래서 야 칼국수 이거는 엠넷이 만들었는데 해도 여기서 이름을 언급 안 하기 때문에 우리는 그거 얘기한 거 아니야 하면 끝인데 어찌 됐든 결국은 그 뉴진스 부모 측은 요거를 또 언급을 함으로써 또 좌표를 찍죠. 그리고 실제로 요게 아일릿을 저격하는 쇼츠나 그런 사이버 레카 콘텐츠로 작성이 됐습니다. 그렇죠? 그리고 이게 너무나도 심해진 나머지 빌리프랩 측에서 이런 내용의 영상을 만든 사이버 레카 그리고 쇼츠 유튜브 채널들을 고소를 했고요. 어딨죠? 칼국수 발언은 뉴진스 힘집 내기? 라는 제목으로 아일리시 자체 콘텐츠에서 의도적으로 뉴진스가 과거 논란이 발생한 4번까지 올린 적이 있던 칼국수 발언을 언급하여 뉴진스를 흠집 내려 했다고 주장하는 영상이 게시하였습니다. 이것만 보면 딱 이거랑 똑같네요. 네, 참. 자, 같은 소속사끼리 이렇게 문제가 되었던 일은 의도적으로도 피하는 것이 엔터기의 상식인데 2개월 전 아일릿의 콘텐츠에서는 칼국수란 단어의 언급이 여러 번 되어 음해하려는 의도가 있다는 음모론이 돌고 있다. 제작은 빌리프랩이라던데 칼국수 부분은 충분히 편집할 수 있는 부분이 아니었을까? 칼국수는 억가다, 매기는 의도다, 뭐 이런 수차례 언급. 흠집 내렸다는 구체적인 허위 사실을 적시하였습니다. 자, 근데 여기서 설명하죠. 모두 허위입니다. 일단 그 표절도 허위고요. 그리고 자, 칼국수 언급 장면은 엠넷에서 아일리 데뷔쇼 영상으로 제작된 내용에서 발췌된 것으로 진행과 편집은 모두 엠넷에서 진행된 것이고, 그리고 저는 이것만 만약에 우리가 이것만 읽으면 그러면 엠넷이 노린 건가 할 수 있는데 이거를 직접 봐보시면요 정말 그냥 일반적인 음식 월드컵이고 요게 이 스틸샷으로만 보면 좀 흠칫할 수 있는데 영상으로 보면 전혀 그렇게 느껴지지 않습니다. 진짜 그냥 칼국수가 언급이 되었는데 이제 뉴진스 팬들 혹은 미니진 씨 혹은 뉴진스 부모님들은 아일리시 혹은 빌리프랩이 뉴진스를 저격했구나 이렇게 느껴지게 만들게끔 요게 프레이밍이 되었어요. 자, 아일리 멤버들이 두 가지 음식 중에서 자신이 더 선호하는 것을 토너먼트 방식을 고르는 음식 월드컵 게임을 하면서 칼국수, 갈비찜 중 칼국수를 선택한 맥락에서 이루어진 것이다. 칼국수 외에도 김밥, 마라탕, 육회 빙수, 냉면, 막창, 김치찌개, 국밥, 카레, 삼겹살, 초밥, 떡볶이, 라면, 스테이크, 간장게장, 피자 등 수많은 음식이 언급되었으며 아일리스의 음식 이상형은 최종적으로 라면이 선정되었습니다. 그 과정에서 칼국수가 언급된 것은 해당 영상에서 언급된 다른 음식의 종류, 양태, 대중성을 고려했을 때 전혀 이질적이지 않습니다. 네, 의도적으로 칼국수를 특별히 강조하거나 칼국수 발언을 암시하는 듯한 발언은 전혀 없었다는 점 했습니다. 그리고 뭐 자막으로 보면 뭐 대세는 칼국수 뭐 그런 자막이 있는데 그것도 그 스틸샷만 보면 약간 여러분들
우리 칼국수 레퍼런스 뭔지 알죠? 약간 이런 느낌인데 실제 언급 영상을 보면은 이 토너먼트 내에서 멤버들의 의견이 칼국수 쪽으로 흐른다 그런 맥락의 대세거든요. 저도 실제로 이거를 직접 보기 전까지는 진짜 노렸나 이런 생각이 들었어요. 그만큼 이런 쇼츠라던가 이런 뭐랄까 언론 플레이의 힘이 좀 무섭다라고 볼 수 있겠습니다. 자, 아무튼 이런 게 있었고요. 그래서 뉴진스 부모님들께서는 지금까지 목소리를 꽤나 내오셨다. 물론 이게 미리니 씨의 그런 뭐랄까 언론 플레이 그런 전략이라는 그런 프레임 안에서 진행된 것이지만 그리고 물론 그게 지금까지도 진행될 수 있겠지만 이번이 처음이 아니다. 이렇게 좀 마무리를 하면 좋을 것 같습니다. 이거 달았었고 이거 달았고요. 네, 이 정도면 될 것 같네요. 아무튼 이거에 대해서 제가 알기로는 하이브 측에서 뭐 따로 네, 입장을 내놓지 않았습니다. 입장을 내놓을 필요도 없죠. 그런데 제가 궁금한 건 요거 가처분 소송 앞두고 멤버들을 대상으로 한 허위성 기사를 유포하기 위해 찌라시 등을 본인들께서 느끼시는 이 찌라시가 과연 무엇에 관련된 것인지 저는 굉장히 궁금합니다. 자, 아무튼 이런 내용이었고요. 상대방과 서로를 배려하면서 댓글을 달아주시면 감사하겠습니다. 아무튼 네, 의견 나눠주시고요. 영어로도 나눌 때 같이 들어주시면 좋겠습니다. Alright, so NewJeans parents have made yet another statement today, this time through a newly created Instagram account. The username being Jeans PR. I think PR, they're referring to press release, right? And Jeans, that's the new name that NewJeans members gave themselves, right? So they claim that this account is a temporary measure to provide their side of the story in their disputes with HYBE. So far, there's only one post that has been uploaded. So let me briefly read this for you. Maybe some of you will skip this entirely, but here we go. Hello, we are the parents of Minji, Hani, Danielle, Heron, and Haein. So right off from the beginning, we noticed that they're not using the name NewJeans again. This account has been created temporarily out of necessity to represent our position in the dispute with HYBE. Since there was no official channel to communicate our stance, we made multiple efforts to convey the facts through direct interviews with various media outlets or by reaching out to journalists we were acquainted with. Okay. While we are grateful that some media outlets reported our words accurately, there were very few. We also attempted to distribute our statement through an agency, but misleading headlines and distortions made it extremely difficult to ensure our position was conveyed truthfully. Okay, so by agency, I think they're referring to McCall Consulting. And it's funny how they mention headlines because that word itself reminds me of what Minijin has said before, right? What matters is only headlines, right? 우리에게 헤드라인만 나오면 돼. I think she also said something like, what matters is why NewJeans' parents reported HYBE to FTC. All that matters is headlines, you stupid. In a private conversation with former Vice President Lee. All right, back to the statements. While the members' voices are either misquoted in a negative light or published in only a handful of articles, HYBE and Adore continue to distribute hundreds of articles daily through various media outlets, including partisan internet news sites. These articles often contain false information or solely represent HYBE and Adore's stance, bypassing the standard journalistic process of fact-checking and the right to respond. So here we go again. Anyone who's critical of them is simply lying from their perspective. And any media outlet that is being critical of them, whether Minijin, NewJeans, the members, or parents, they have been bought by HYBE or Adore. So, same old.
And one more thing, ever since I opened this channel, I Google or search HYBE and NewJeans or HYBE related artists on Naver every day, and let me tell you, okay, some people say that HYBE is quite active with media activities, but NewJeans has been very active as well, even more so, given how many articles that have been published in favor of them, especially last year. And with this, parent statement itself, we have a lot of articles that were released today, right, about this incident. So I'm not sure. Anyways, I'm gonna say my words right here. And then here's a parentheses. Regrettably, ahead of the injunction lawsuit, we have received reports that HYBE and Adore are once again circulating unverified rumors to multiple journalists in an attempt to spread false narratives against the members. This is why we decided to create this account. This is fascinating because we know the pattern, right? So far, whenever NewJeans expects something to happen that would act against her, she tries to make a preemptive action. For example, that double link investments allegations, right? Out of nowhere, one day she made a statement saying that, some people are saying that I've been meeting up with investors, potential investors, but that never happened. I've never met anyone. And then that caused DoubleLink stock to plummet, which angered the chairman of DoubleLink because they had a meeting, but she's simply denying the fact that it ever happened, which led him to have an interview with media outlets, right? That's how the public knew about the fact that the tampering really, she really tried to do the tampering, right? The allegation, the evidence is right there. So, and this time again, they're saying that HYBE and Adore are about to do something, right? And of course, they're saying that they're circulating unverified rumors to multiple journalists in an attempt to spread false narratives against the members. But given the fact that DoubleLink chairman has spoken up and they did have a meeting, this so-called unverified rumors, we'll have to see what they're about. So it kind of feels like something's about to happen, maybe next month in February. We'll see. All right, let's see how they end. We understand that many may be exhausted by this prolonged dispute. Yeah. And for that, we sincerely apologize. Okay. However, this account will primarily serve to address matters that the members themselves cannot speak on directly. Okay. As their only remaining representatives, we urgently need a channel to correct misinformation and share the truth. We ask for your understanding and support. But don't they have... they have Jeans for free, though. And they have been speaking up. So this is literally their direct channel that they have. Also, they have like McCall Consulting, Sejong Law Firm, NewJeans, and Team Bunnies. Team Bunnies has been acting like their, spokesperson. Interestingly, for both NewJeans and NewJeans. In fact, more for NewJeans. Anyways, but that's what they said. All right, so, what do you guys think? They argue that there has been no official channel for them to communicate their stance, which is why they previously gave direct interviews and reached out to journalists themselves. But they claim that media coverage has distorted their words and that only a few outlets reported their statements accurately. And according to them, HYBE and Adore have been flooding the media with hundreds of articles daily that either contain falsehoods or only represent HYBE's position, often bypassing the standard journalistic process of fact-checking and rebuttal requests.
They even alleged that HYBE and Adore are currently spreading false rumors to reporters ahead of their ongoing lawsuit, which is why they decided to create this account. And finally, they say they understand that people are tired of this long, exhausting conflict, but insist that they are speaking out because they're the only ones who can clarify the facts on behalf of the members. Now, let's take a step back and actually look at this statement for what it is. First of all, like I said, this isn't the first time they've spoken up. They have done this before through interviews, emails, and media statements, and they have been doing this since May of last year, and mostly through 일간 Sports. All right, May 13th, 2024 interview. May 13th, so part 2 of the interview. July 24th, 2024. Dormitories filled with cockroaches. Another interview, exclusive interview through Sports World. And then once again through 일간 Sports, October 9th, 2024. And this time it was about Honey's ignore her statements, right? Workplace bullying. So, yeah. And each time it was fishy. Why? Because NewJeans' influence was always there. And we already know how NewJeans was always, she has been involved with like writing statements or emails on behalf of the members, right? And she even revised the statements on behalf of Vice President of Adore too, former Vice President. Where is this? Did you write this from the parents' perspective? Yes, we should think more about the tone of delivery. We can take advantage of the fact that parents didn't sign a contract with HYBE. Is there anything in the exclusive contract that mentions HYBE? It's easier for the parents to file the complaint. If they do it, it better exposes any gaps. Whereas if we, as a subsidiary, file the complaint, it could lead to arguments about regulations and legalities. That was back on March 30th and April 20th. Okay, so, and then this whole no official channel excuse. I mean, they had plenty of opportunities to speak out before. It's just that whenever they did, their claims kept getting debunked. Now, let's go over an article that responded to their statements. Sports Today journalist Yoon Hae-young, who has been quite critical of NewJeans and NewJeans. So, this article calls out their selective messaging. Instead of addressing months of serious allegations against them, they only talk about how HYBE is allegedly distorting their stance. It reminds us that back in November, NewJeans and NewJeans had a press conference claiming Adore had breached their contracts, but shortly after, they got caught up in the tampering scandal, right? And here's where things get interesting. NewJeans denied any involvement in tampering, even when rumors were already circulating. NewJeans' side also called the accusations baseless, right? Accusations that the family members are involved with tampering. But then in December, Dispatch dropped the receipts, a photo of NewJeans, the chairman of Davolink, and a NewJeans member's uncle, Hane's uncle, all meeting together. That's when witness testimonies surfaced, right? The Davolink chairman himself said that NewJeans asked if she could take NewJeans with her. He also claimed that the uncle was looking for investors to fund NewJeans' escape from HYBE. NewJeans responded by threatening to sue the journalist who published the article, but instead of providing actual proof that the report was false, she simply dismissed it as fabricated. Right. The article also points out that NewJeans' legal team was already in contact with Sejong law firm before officially hiring them, like contradicting their claims of not planning anything in advance. Dispatch even caught NewJeans' mothers meeting with a Sejong lawyer in September, right here.
one day before the deadline they set for Minijin's reinstatement. And in October, Hani and Minijin were seen having a 4-hour-long meeting with Sejong, just one day before Hani was set to speak at a government audit. Yet, despite all this, neither Minijin, NewJeans, nor their parents have provided any real explanation. So, to put things into perspective, NewJeans' parents are not creating this Instagram account because they were forced to. They have had many chances to clarify their stance. They've already tried to push their narrative through media interviews, emails, and direct statements. The real reason for this account, I don't know. I think it's because their credibility is collapsing. Their past claims haven't held up under scrutiny. Whenever actual evidence surfaced, whether it was photos, testimonies, or inconsistencies in their own words, their strategy was to deflect, dismiss, and play victim. And now, after everything, they still refuse to address the tampering scandal. Instead, they focus on how their narrative is supposedly being distorted. Right? The fact is, if they were truly innocent, they would have no problem providing a clear and direct explanation. But they haven't, and that speaks volumes, I think. Now, let's go through some of the claims the parents have made about HYBE. Like, for example, the cockroach infested dorm complaints. They claim that NewJeans had to endure horrible living conditions when they were trainees, specifically mentioning cockroaches in the dorm. But the reality is, this happened before HYBE even acquired Source Music. Remember, NewJeans members were part of Source Music when they were trainees. Minijin snatched them away, according to her own words, that she used in a private conversation with the shaman. And many smaller agencies have far worse trainee dorms. Unfortunately, this is common in the industry. After HYBE took over, they got this very nice dorm with the Han River view, right? Which is far better than what most trainees, like beginning artists get, idol members get. So, if anything, HYBE improved the living conditions after acquiring Source Music. And then there's this kalguksu incident. I think it was a part of the email that they wrote. Remember. I think, yeah. Anyways, so in one of the NewJeans members' parents wrote an email to Adore when Minijin was part of Adore, when she was a CEO, so that she could forward the email to HYBE, right? And in there, they said something like, Belief Lab made and produced eyelid content when they first debuted. And then in there was some gossip, right, that could be made to use, that could be used to make fun of NewJeans. And by that, they're referring to the kalguksu incident. They claim that eyelid deliberately mentioned kalguksu in their content to take a jab at NewJeans. But to be fair, they didn't directly mention the type of content. They only, said that some sort of gossip was found in eyelid content. But this was the only case that, I don't know, could... there was no other content that could be problematic. But the thing is, because of their statements, because of the accusations they made, NewJeans fans, like the bunnies and haters, use this incident to attack eyelids. In fact, there were lots of YouTube like shorts content that were made to criticize eyelids for doing so. And then, as you know, Belief Lab and HYBE sued those YouTubers, right? And they asked the California
court to pressure Google to provide the information about those YouTubers so they can officially sue them in Korea. And here is some of the information. Where is it? 칼국수. Alright, the defendant posted a video on May 15th, 2024, titled, "Was the kalguksu comments meant to tarnish NewJeans?" claiming that outlet deliberately mentioned the term kalguksu in their content to damage NewJeans' reputation. This term had previously been a subject of controversy involving NewJeans, even leading to a formal apology. In particular, the video stated, meaning the short video, not the actual content, outlet content, but this YouTuber's video stated, "In the entertainment industry, it's common sense to avoid referencing past controversies involving artists from the same company. But in outlet's content 2 months ago, the word kalguksu was mentioned multiple times, fueling conspiracy theories that this was a deliberate attempt to discredit NewJeans. Also, subtitles such as, 'The production was done by Belief Lab. Shouldn't the kalguksu part have been edited out? And is kalguksu an unfair attack, a deliberate jab?' Outlet repeatedly mentions kalguksu," were included. And by doing so, the defendant explicitly alleged a false and defamatory claim that Belief Lab and Outlet were intentionally trying to undermine and tarnish NewJeans' image. And that's exactly what the parents tried to go for. But it turns out, did I include this? Oh, sorry. Oh, here we go. But the thing is, the content itself wasn't produced by Belief Lab or HYBE, right? It was produced by Mnet, different media company, right? And so it was an Mnet produced debut show segment for outlets. And the kalguksu mention happened during a food tournament game where members picked between different dishes. Many other foods were mentioned, and the final winning dish wasn't even kalguksu, it was ramen. And here's a kicker, Minijin herself liked a video that mentioned this incident to attack outlets. And this fueled the controversy, right? All the hate trains against outlets. So the results, outlets, Wonhee, for example, had to be hospitalized during this time due to the hate that she received. So, I don't know who's really causing harm here. And then there was the ignore her incident, right? Honey, ignore her controversy. The parents claimed that HYBE staff ignored Honey and treated her poorly, but as you know, we have talked about this a lot on my channel. There's no evidence for this claim whatsoever, and HYBE, the staff, she, denied that ever happened. And HYBE staff that manager are regular employees who earn a few $1,000s a month. NewJeans are top tier idols. They used to be who generate millions in revenue. First year they made 4.2 Korean billion won. So who really has more power in this situation? The whole victim narrative falls apart when you look at the actual dynamics of the industry. And of course, Honey is not even a laborer or a worker. So that workplace bullying narrative just fell apart, right? But she still had the chance, enjoyed the privilege to speak at the national audit, which is very rare. And I guess at the end of the day, this isn't about NewJeans being mistreated. It's about their parents and Minijin trying to control the narrative while avoiding serious allegations against themselves. And instead of addressing the tampering scandal, they create controversies out of nothing. Whether it's storm conditions from years ago, a random food mention, or an unproven claim about disrespect. And now their credibility is falling apart. They're scrambling to shift the conversation, which is why I'm assuming they created this Instagram account.
So, I don't know. At least from my perspective, the facts are clear. But who knows? Let's see what happens later. Especially now that they mentioned that HYBE and Adore are preparing something, right? So we'll see. All right, let me know what you guys think by leaving comments in the comment section. But as always, try to be more positive, more respectful, and more classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.